Tia Tia Tanga Yanamya Tomado Yuti Limia Lesso Mui Shiko Buzo Pumyo Man Shokoroja Do Buzo Wanda Panama Takizakarawa Kudogan Sina Poundo Jao Yanema Di Nepan Yaya Di Bawatai Ao Kujama Sichana Swapi Nini Pyo Pyo Shun Shun Mimi Jo Duruba Jo Mimi Ijo Time Jo Mimi Jo Buddha Dana Roju Dui Tebo Sang Yuan Nine Jato Pogo to Pogo Miam Miam Sichavasi Tini Tana Teki Natao Aya Chelsinato Kuni Kate Teki Natao Nanasa January Lanasanato Ye Pan Pacific Hotel Napato Mibamyahu Mutayu Mount Dozen Jojo Ma Yin Sui to Neoka Mengla U Tia Alupe Dinina Tia Wechemba Through me a Diga Ta Vido Pomo Dinina Home and the Yaro A2 Pukamya Paredo A2 Punya A2 Punya of Locker Carrier Suda Ramontos and Doma Agents Widow Mibari over Meiji A2 Punya Tua Lule Oh Pure and Luetala to get let we Chine Kajaro Ede Kama, Dia Woodea, made it and I see the day. Buddha Kalaba, Dia Woodea, a pit in it, a blaming game day, Kazani, and I'm very pitted. Absolute elopito, so the deep the low mame, the deep gain of it. The deep gain of it. My edit the deep who below change and mouth. The desire. Aindu Ainda Sini Mauna and Nene. He Lu Loga ye, Tawongo. Oh, Kokoda expectation in a level down Tansaw and Lu Loga and Town, Komida Sutam. Napato Miba Sumuri. Yeah, expectation in a level down there. Mingla Saranga Chama, Koi Pokomo, Jala Ranishi. Society and Nebiro, Lu Taiwan Nebiro, Koko, Nyolen Hara, Citizen de Yaunine, Koko, Nyolen Hara, Leshi. Ado, Adi Nyolen Chete, Miao Miazwane, Neyare Poko. Adi Nyolen Chete, the demon Hami Wusui, and Nyolen Chete, Ludia won't be see. A Nyolen Chete out. Mayona Makanda Pitan. Lu the Amyaye, Amyaga Mimibo Matare, Nyolen Chesurata Neram Ho. Neram, Goa Leve Amya Lekan on Juzaja. A loaded Juzare, Pasane Shi on Lojare. And somewhere boy the take to the dead somewhere on below boy the yamido Pinata de Apion loaded Sura Daria Lepe a cool and low at the mule Amiaka go a timatu on lower at the mule Hoi local maram Adam Yurishi go a timatu on Saju Zare Hari Adam Yurishi that social pressure go pure body. Social pressure. Oh, Mingla sound a so de kama to a lune out pay. Mingla sound a hope. Social concept in it. Hope a midas with Tibet midas to a dollar kama. Expectation is shit like
Alors, Tarigo, Koa, A to Boomia, so a gently low time. A to Boomia, Homo, a gin in it. A gin in it, Tinina, Joe Barry, say a gin, the low night a gin in it, Joe Barry. A truth of being table piano in a swing, oh, now a gym. Neurological exercise. Any exercise. She there, so any knowledge at the Arlo had the opportunity to fit one. A queen landing ship. One won't board him hope. Go, la video. Taupa support beat it. A yard of ship one. Luloga ima. Amia Kobo Matar expedition the Kuha, Kohu Council. Chitan. Two Makindo devils so here. Any expectation they are don't boy me video. But then I know she would then. A to Pumia Sura, English Jora, Odro English de Mingla song, her name of Jora Harley. I be with you through thick and thin, certainly. Through thick and thin. To Papa, Tayak Pata Piano, Yamalu Pata Piano, A to Pumia to Jora. Paris would have the Pulang de change. Pulang de change. I don't. Expectation down, knowledge down, Sabiro Pura, Lunia Sabiro Dweeby, Minglam sound they came away. The Yao woman, the Yao, knowledge at the Yai Taja. A knowledge at the Karaka, the deep and the winner. The Yao woman, the Yao mill. Koa. တယောက်သောသူကိုမေတ္တာထားရင်အဲ့လူကကိုယ်မေတ္တာကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျှော်လင့်တာမျှော်လင့်ချက်ကဒီအနေစားအဲ့ဒီအနေစားပြီးတော့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေတခါမှနောက်မဆုတ်တော့ရှေ့တိုးပဲရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့လူတွေကိုဘုံဘအမြဲတမ်း congratulation ပြောတယ်ဖိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်များတဲ့ congratulation ပြောရလားဆိုတော့ဘုံဘကသူတို့ရဲ့သတ္တိကိုအားကြလို့ Nene tadi mo. Aku zedwa we ero mesen kare. Chechin tha khao twa lo maya ro. Zedwa me, be zedwa me kare time be ya pya. Compromise lo re. Niya rai ma compromise lo. Yangon myut ma aku zed dia le nya la re. Hotel shopping mall re nya la re. Era wo yuera ko a lot of hoop. So I wish you the best luck in choosing which shopping mall to go to. Pese do amesur yuera ha po po. Lele ku ku yue nai pho twe su dam phe ba de myat ta pho phe ba de. Mana aya thara la kama tyaw ka thamin jo chai de tyaw ka khao swe jo chai de da le be compromise lo ma ai lo ni ya myaw ma ko ha nako ha akhan taya takhan a tu bu mya so de taya takhan mashi wu so yin ngā be tu a lo mye ran lai ne ya so de sai win de ngā be tu a lo mye ran lai era ka subconscious mind subconscious complaint မသိစိတ်ကနေပြီးတော့ complaint လုပ်လိုက်တာ
nhí nhủ lại Siddhartha's brain Tirada Mindai ổn nào thà neurology cho bạn này thì á thay này bố cụ đi ổn nào lý là tôi ra bàပြောrồi ta khá complain lỗi ngã cái thầm anh cho chạy chú gà khâu xoay cho chạy này đây phải tụi chạy về lại nè ai đi đuổi đi chạy về nè này thì nào cả amygdala rồi ổn nào ai mà cho neural connection ở đây được cũngအဲ့ဒါကြောင့်ညီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တိပေးရတယ်။ညီးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ညီးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့မပြောနဲ့။ညီးခြင်းနဲ့စိတ်လို့ပဲတိလိုက်။ဆိုလိုတာက don't take it personally. Don't take it personally. ဒီလိုညီးတဲ့စိတ်ကသူဖြစ်တယ်။အဲ့ညီးတဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးစိတ်လို့သဘောထားမယ်psychology မှာ subconscious mind ကိုကလေးလို့ကို subconscious mind ကလေးအဲကြောင့်ကလေးက complain လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လူကြီးကဘာလုပ်ရမလဲလူကြီးက sympathetic ear နဲ့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ပေးရတယ်။အော်ဒီမှာစိတ်ထက်ကအဲဒီလို complain လုပ်နေပြီ။အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာ။သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာရိတ်တာမှာသွားပြီးတော့ထိုင်နိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ရိတ်တာမသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲက complain တခုလုပ်ပြီးတခုကိုယ့်ရဲ့ကျင်ပေါ်ကတခုလောက်တာကိုကနားမလည်ဘူးဆိုရင်စိတ်က confused ဖြစ်တဲ့အခါမှာ confused ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုအတိမတ်ပြုလိုက် recognize လုပ်လိုက်confused ဖြစ်တာဒီတဲ့ကလေးအတိမတ်ပြုတဲ့စိတ် mindfulness လို့ခေါ်တယ်။ဒါ Harvard တက္ကသိုလ်ကထုတ်တာပါ business school ကထုတ်တာ mindfulness emotional intelligence EQ အကြောင်းအဲ့ဒီဟာကိုလိုက်ပြီးတော့သိတာအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့သိဟောဒီမှာ confused ဖြစ်နေပြီအဲ့သိအဲ့ဒီအတိက confused ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသူက manage လုပ်ပေးလိုက်တာဒီထဲမှာပဲကလေးရဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အမေရဲ့စိတ်လည်းရှိအမေရဲ့စိတ်ကသူက tender ဖြစ်တယ် attentive ဖြစ်တယ်ဂရုစိုက်တယ်ကျင့်တာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောင်တော်စင်ကြော်တို့အင်းကြီးဆွေတို့တွေမကောက်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့တရားနာပိဋကများFacebook ထဲကနေပြီးတော့နားတယ်တရားနာပိဋကတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုညှိချင်နေဆိုရင်ကာကြတာညှိတာလားအတန်ဆူတာညှိတာလားလူမှုရေး function မှာတချို့လူတွေကဟေးလန်ဝါလာနဲ့တခါလဲ selfie တွေအရန်ဆွဲလို့ကိုဘေးကနေပြီးတော့နေမထိထိုင်မှသာဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ထဲမှာ complain တခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ complain လုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးကိုလိုက်သိပေးပါအဲ့ဒီ complain လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုယုံလည်းမယုံနဲ့သူ့ကိုအပြစ်လည်းမတင်နဲ့သူ့ကိုယုံပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်ဒါကအစွန်းတစ်ခုသူ့ကိုအတိမမပြုဘဲနဲ့သူ့ကို suppress လုပ်ထားရင်အဲ့ဒါကနောက်အစွန်းတစ်ခုအစွန်းတစ်ခုမလိုက်ဘဲနဲ့အလဲလက်လန်းစင်ဆိုတာဘာပြောတာတော့သူ့ကိုအတိမပြုတာအတိမပြုလိုက်တာဒီအတွေးလေးဖြစ်နေပြီဒီ emotion ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလေးကိုအတိမပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲ the middle way approach လို့ခေါ်အလဲလက်လန်းစင်ညီးညူတာဓမ္မတာလို့ပြောရင်
Luda ye, Bagadi a chain of joy. Piansensa. The neuroscience can be pure. Neuroscience can. They need a body. Need a body. Oh, Chowsay and Yini. The higher set to a naked. Chowsay and Yida and Baloo. A cool leshy sheen a dojo, Ubama, Temenjo Sares. Temenjo Sara or Yi. Tua Chowsay and a Baloo. Pello Sasato, insecure feeling of your hand. You don't feel secure with something that you don't want. Go malujine hane so in go say time secure with you. Go ma maluja. And malujine a karana tui say kasabi or reject lo. Reject lo. The bawa de yani. And I told him, Lutan u Mingla Sam widow, Poa, this out there, Poa to cool this out there, so we may. The U go to U, individual in a celebiro. I think I'm sure. I think I'm sure. Hello, I think I'm sure, so yeah. Tu a Nago or Kono Nale lay me. Pama of your a colo nale expectation is mean that I'm sure. Nale Namale bones am you. Namale Yanam you pie, a young senior. And a popular eloption. You take it because you take it for granted. Mingla sound baby so the popota. Mingla Masao can. Yiza Boaruan, any same you time. Diago Diao. Sit chan down, a young loja. A young loja. You are very keen to please each other. Ada Mingla Masao day. Padaku, my board and a matao. Or time you tally low to your senior domlams and Maloya. Eddie Sips and town. Pomo a champele shiaka. The Bamban lady would need and ye loud the low. The Uboma do had a meta, Nissan, renew look. Don't take it for granted. Bobo and Hamatan. I wrote Mingla sound we be lemon told we be so be on Bobo and Hamatan. A Bobo and Harris way. Pama Mahota Line. Ni knew the say lady would, the nego nene, the nego nene suit high, a miajit on. Neuro connection, a miajit on. Kind time for Mohoa. Or video to cook Nakupia, Parma to Kua, World Economic Forum, the Liberty, a John, Siamai Dia of the Horror, Yale University. O Dia let high, not Ona John and Lila, Siamai Dia. Say Li Lune Bogo, Toyong Dayo, Joshimu Mayana. So pure. Bodam Yazavia, Nepon and Town Tower. Odessa, so the Mohan. She go Shima, she the Panala lady, the Panala lady with dream at Hami. The Panala lady would hobo the Tinia, my Yasebo, the two Penel Paro, a Miai Par, look a Miai and look at a Miai Par. Allusion, look at it, a dweedy, or then the Sayamuri bar. Now we got the hotel manager, event manager, or lady bar. Siman Kangamu lady bar. Now Pantore, a Nubina, the artist, a Droye,
Pido, Panside Lulu. Now, Eddie Pango Young Muriel, Tela Vide, they both in Look a mia. Eddie, I would do 3 years. Deep behind a more changing death. Changing death. Tag the Didia hope you. Elum hope and Dinia Mapanshia machine complain look. Eddie say time you next week. Deep behind who pop and Tara. Pop and Tara. Deep behind who instrument good in it. Physically at the Kuni better. Deep band and it is saying, Lude who connect looked at a gym pro social calling, pro social doing, anti social more pro social. Add a pro social connection, you will do it at doing your machine was doing. Deep band and Moga. Never. Pro social at doing your net do it has deep band and Moa. A miaဖြစ်သွားတယ်။ဟောသူတို့သားတို့သမီးတွေပုံမှာလူတွေမေတ္တာထားပြီးတော့သူတို့မမှာခင်ကလေးကကြိုရင်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာဒီပန်းတွေရောက်လာလူတွေအများကြီးကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာလေးခံစားရတယ်အေးဒီပူညာဒါကြောင့် mindfulness ဆိုတာလိုအပ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်လေးလိုအပ်တယ်အတူတူသွားအတူတူစားအတူတူတိုင်ပင်တာတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဘုံမပြောလဲလို့ဘုံပြောချင်တာတော့ဟိုတပတ်တစ်ချိန်ဖြစ်စေတပတ်နှစ်ချိန်ဖြစ်စေအတူတူထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်တဲ့ဟာကိုယ် emotion ကိုကြည့်တဲ့ဟာ9 မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်6 မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကျင့်လေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်အဲ့ကျင့်လေးရှိဖို့လိုတယ်နာမည်ကြီးတရေတွေဖြစ်တဲ့ဘေဥကေတို့ပါတော့လင်မယားသူတို့ဒါမျိုးတွေလို့ဘေဥကေဆိုရင် meditation course အဲ့ဒါတော့ဝင်ဘူးYuval Harari team Israel historian ပမောက္ခတယောက်ရေးတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်လေ 21 lesson for 21st century ဆိုတဲ့စာသူ best seller ထဲမှာပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဘေဥကေကိုယ်တိုင် review လုပ်တာ New York Times ထဲနောက်ဆုံးသူက lesson 21ခုထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကလောကကြီးကမသေးကြမေးရအောင် IT revolution နဲ့ biomedical revolution အဲ့နှစ်ခုကိုသူကဆွေးနွေးတာ biochemical ကလည်းဘယ်လမ်းကိုသွားတယ်ဘယ် direction ကိုသွားဆိုအဲ့ဒီဟာကို in charge ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီ IT ကလည်းပဲဘုံမလို့အခုသူက develop ဖြစ်တာမြန်တာဒီဟာကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး American election ပြီးခဲ့တဲ့ election ဘာဖြစ်သွားတော့ဒါ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မသေးချာမရတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုဟာကို stable ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုဘာလို့လဲဆိုနောက်ဆုံး chapter မှာသူတရားထိုင်တာလေသူပြောတာသူကိုယ်တိုင်နဲ့တရားထိုင်အောင်ဆိုတဲ့သူမှာဖြည်းဖြည်းလုပ်ကြတယ်သူကတရားထိုင်ဒီ historian နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာဟိုဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေအားလုံးမှာအဲ့စာအုပ်ရှိဘုံဆိုလိုတာကအဲ့ဒီစာအုပ် chapter 20တခုကိုဘယ်ကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ summarize လုပ်တယ်ဒါ New York Times ရဲ့ review တဲ့ book review တွေမှာအဲ့ဒါပါဆို meditate စကလုံးတစ်လုံးတရားထိုင်နေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့လူကြမှာတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလည်းပဲတရားထိုင်တယ်ဘာကြောင့်တရားထိုင်တဲ့တုံးဆိုတရားမထိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာတွေးကြုံရတဲ့အလိုမကျတဲ့ဟာတွေဒီနေ့ကိုနည်းနည်း complain လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပိုင်းကျတော့ complain အကြီးလုပ်တတ်တယ် alter traits ဆိုတာကလူတွေရဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်တွေပြောင်းသွားတယ်
Science reveals how meditation changes your mind, brain, and body. America psychologist 2 ယောက်ရေးထားတာတယောက်က Wisconsin တက္ကသိုလ်က neuropsychologist အဲ့တော့ alter trait ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုတည်ဆောက်တာပဲနည်းနည်းညီးတက်တဲ့အကျင့်လေးတွေဝင်လာမှမသိဝင်လာတယ်သူ့ကို entertainment မသိ entertain လုပ်ရဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ pessimistic ဖြစ်သွားတယ် negative thinking ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဆိုးမြင်သွားတာရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းစီဝင်လာထိုနည်းတူဆိုတာပဲအကောင်းမြင်သွားတာကိုနည်းနည်းစီA to တခါကျတော့ပူမြတခါကျတော့ A to တခါကျတော့ပူမြအဲ့ဒါလေးကိုတနေ့ကိုနည်းနည်း10 မိနစ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်လေးတွေပွားပေးတာအဲ့လိုဆိုရင်2 ယောက်သားကြတယ် alter trait ဆိုတာသူက positive thinker တွေဖြစ်သွားတယ် positive thinking ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ရမှမြတ်စွာဘုရားဒီတရိဒမင်းသားဆိုတရိဒမင်းသားရတောရရနဲ့ဘဝပေါင်း900ကျော်အတူတူပါရမီဖြည့်ခဲ့ကြကျင့်ပေါ်နေတဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အထဲမှာသူတို့ကတူနဲ့တူအေးတူပူမြရှိပုံလေးတွေပြောပါတယ်တူပေါ်မှာတူအနုန္တာခံနိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါတွေသူများတဲ့ပို့ပြီး resilient မြင့် resilient ဘာကြောင့်မြင့်တော့တနေ့ကိုနည်းနည်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်တာကိုဟာဘဝကျင့်ဖို့နေနဲ့ကြည်တာဘဝကျင့်ဖို့နေနဲ့ကြည်တယောက်ကိုတယောက်အားကိုးတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးအေးတူပူမြဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်အားကိုးအေးတူဆိုတာကအေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာသမီးနာမည်ကောအဲ့လိုဖြစ်အေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုမျှဝေပေးဆိုရကမူတိတာဖြစ်ဖို့ဒီနေ့တော့မပြတော့ဘူးဟို YouTube ထဲမှာ hard wiring ဆိုတာလေဒါ University of California Berkeley ရဆရာတယောက်ရေးပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲသူ neuropsychologist ပါဒါမူတိတာအကြောင်းရေးတာ The law of little things လို့ခေါ်တယ် The law of little things ဆိုတာတေးအရာတေးလေးတွေကကြာလာတဲ့အခါကျတော့အားကောင်းသွားတာတစ်ဆက်စီကြာလာတယ်တစ်ဆက်မြင့်နေကြာလာတဲ့ရေဘာမှမရှိတဲ့အိုးကြီးကိုပြည့်စေတယ်အဲ့ဒီရေက negative emotion ဆိုရင်အိုးပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီရေက positive emotion ဆိုရင်လည်းအိုးပြည့်သွားတယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးမှာတော့ is your choice လူအားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာဒီ choice လေးရှိတယ်ဒီ choice လေးမြင်အောင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်ဒီနေ့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တရားလက်ဆောင်နေနဲ့ဖိဒီ choice တွေကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့က good choice တွေကိုရွေးတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကတကိုးရှင်တွေမလို့ဘူးအဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကတကိုးရှင်တွေမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒီရွေးတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရွေးတတ်တဲ့ပညာကသူကတကိုးရှင်တွေအားလုံးတဲ့အားကောင်းတယ်အသိဉာဏ်ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာအစစရအသိဉာဏ်ပဲဒါနဆိုတာအသိဉာဏ်ပဲ sharing လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သီလဆိုတာကငါနေပုံထိုင်ပုံသူများမထိခိုက်စေရဘူးအများနဲ့နေရတာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပဲသီလဘာဝနာထဲမှာဆိုရင်တော့ तू ကတိုက်ရိုက်အသိဉာဏ်ပေါ့ဝိပဿနာလည်းအသိဉာဏ်ပဲမဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဟိုဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပဲအကုန်လုံးအသိဉာဏ် is knowledge based solution အသိဉာဏ်အခြေခံတဲ့ solution ပါဗုဒ္ဓတရားတော်ပေးတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်အေးတူဆိုတာကဥပမာအလုတ်သွားပြီးတော့ပြန်လာတယ်မောင်တော်စင်ကောင်းကောင်းမှတ်ထားတယ်အင်းကြီးစိတ်ကောင်းမှတ်ထားအလုတ်နေပြန်လာတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ညစ်တာတွေရှိမပြောရအောင်စိတ်ညစ်တာကတော့ဘုံဘုံဟန်တားလို့မရအောင်တားလို့မရအောင်ပြောကြမှာကောင်းတာလည်းပြောပါဒီနေ့အလုံးမှာပါအဆင်ပြေဆိုတာအဲ့ဒါလေးတော့ပြောပါအကျင့်လုပ်တာပါအကျင့်လုပ်တာဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာအလုပ်10ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တစ်ခုပဲပြည့်ရဆိုရင်အဲ့တစ်ခုပြောပြအောင်ပြောပါမဟုတ်ရင်အဲ့9ခုကပဲလာပြီး overwhelm ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တစ်ခုမေ့နေကိုယ့်ကိုလည်းမေ့နေကိုအိမ်သူကိုလည်းပဲအိမ်သူအိမ်သားကိုလည်းပဲပြောဖို့မေ့နေဘူးအများတော့တခါတည်းလာပြီးတော့ပေးတယ်မဟုတ်လားအလုပ်မှာဘာပြဿနာရှိတယ်ဘသူကဘာပြောတယ်ဘသူကတော့ဖြင့်ဟိုလိုဖြစ်တယ်အကုန်လုံးလာပြီးတော့အိတ်သွန်ဖာမောက်ပဲပူတဲ့ဟာဆိုရင်သူ့ကို balance လုပ်တဲ့ဟာအေးတူလည်းရှိမှာပေါ့အေးတူဆိုတာကမုဒိတာကိုပြောတာပူအများဆိုတာကကရုဏာကိုပြောတာကရုဏာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးမှာပြဿနာတခုအကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကိုလည်းပဲချက်ချင်းကရုဏာဖြစ်ပါတနာတဲ့စိတ်လေးမွေးပါဟောဒီပြဿနာကြုံဟန်ရှာအဲ့ဒီအပူမြဲမြဲငြိမ်းအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာပါတဲ့တခြားလူတွေအဲ့တခြားလူတွေလည်းပဲကရုဏာထားနေအောင်ကြိုးစားပါကရုဏာထားနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အပူကကိုယ်စီကိုမရောက်တော့ကရုဏာတရားကအဲ့လိုအားကောင်းတယ်ဘုံဘုံပါစတ်ထဲနေဟိုထွက်ရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ Oxford Handbook of Compassion Science Oxford ထဲကသူကထုတ်တယ် Compassion Science ဒီထဲမှာ article 32ခုပါorganization အကြောင်းရေးထားတာပါတယ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းရေးထားတာပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနေပြီးတော့ဘယ်လိုယူထားတာလဲအဲ့ဒါတွေပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နော်ဟိုအစမပြေတဲ့အချိန်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပဲဆိုတော့အစမပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘူးအမြဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အေးတူအစမပြေတဲ့အချိန်ဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဘဝဆင်မပြေဆင်ပြေတဲ့အချိန်လုပ်ငန်းဆင်မပြေတဲ့အချိန်ဆင်ပြေအဲ့ဒီနှစ်ချိန်စလုံးမှာတယောက်ကိုတယောက် cherish လုပ်နေရတယောက်ကိုတယောက်ဟိုဟာမျက်နှိုးတဲ့စိတ်လေးထားနေဒီမျက်နှိုးတဲ့စိတ်ဆိုတာကကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုပြောတာပြမစုတရားကိုပြောတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာကဗုဒ္ဓအဆိုအရဒါနှစ်2600ပါဠိလိုပြောရင်တခြားပါဠိတွေမမှတ်မိတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီတစ်ခုလေးတော့မှတ်ပါပါအပမာဏတဲ့ဘာလဲတော့အပမာဏပါဠိလိုမှန်မှန်ကန်ပြောရင်တော့ပနှလုံးဆင်းပြီးတော့အပမာဏပမာဏဆိုတာက limitation အပမာဏဆို no limitation limitless ဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့ဒီ quality နှစ်ခုက limitless အေးအတူဆိုတာကဘလောက်ပဲအောင်မြင်တချို့ကအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစပြီးတော့ဟိုပေါ့တန်ထားတယ်တန်ဖိုးသိမရှိတော့အစအရာသူကဟိုကိုနဲ့ကိုနှလုံးသားထဲမှာငွေကြီးတွေဖောင်းပွားအပြင်မှာမဖောင်းပွားသေးဘူးနှလုံးသားထဲမှာအရင်ဖောင်းပွားငွေကြီးဖောင်းပွားဆိုတာကတန်ဖိုးနည်းသွားတာကိုပြောတယ် figure ကတော့မြင့်သွားတယ်တန်ဖိုးက value ကကျသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ဒီမုဒိတာလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့
Crown up Jodlo, Tisha, and she the pan lady. Muiji in it, Amyaji, Mahope me, 2 yet tambo. Dread night me. Did him up are Mita. Dipangu Dinia Yaw, Sagaria Cyber Diaw, to Eric Dipan lady a key little. Second those, the minute Mahobo, the minute, second those and baby of Sinaji. Hello, Sinaji, that's when 2 yet tambo chasing that. Moody dam set out, oh, Titama, Power and Ludi Arlo, they look out, go moody dam set out, tambo tara. The assembly chamber, oh, yes, Seku, Dine on Tainana and go to moody dam. Tarimacao, Napeto mi body, Napeto swim muri. Toroye Josa Ato Muri, Tore Ami Muri. I will let Chibido, Moody Dam Sipa. Moody Dam Sipa. And Moody Dam Yiji. Moody Dam Sipa Bogo, and the Shaker on a hippocampus got load. To told that hormone got oxytocin to a toad. At the oxytocin is a hormone told his way. Say PC mo PC, the stress PC, the adrenaline do cortisol to my people. My people. Tali easy. A cool video lady cool Chilaya, Mao hang to run me. Hope I might see the mealy they cannot be paid hammer. Project how long here. A cool Yamaha. Oh, you take it to you take it to Semi World Economic Forum. A cool home alone in Davos, Switzerland alone. I want to go to Tuabido, stress management and Jawi, happiness and Jawi and pure. Happiness, she general pure general was 18 years on lower the Jiwa. Say, Dini on lower man, the Persian general. One of the things that seems to stand in our way of being happy is that shit happens. Now, this is actually the common denominator for all human experience. The fact is that even if we are the luckiest, most effective people on the planet, life sometimes deviates from our plan. And it's just like Rolling Stone said, you can't always get what you want. And that can be quite stressful. But of course, we all know that shit happens. What is less well known is that we also all have the power to change our experience of this shit, to train and learn how to have a better attitude about it, and how to suffer less through really anything that might happen to us. Today I'm going to show you evidence that this kind of training can not only make you feel better, it can also change the way that your brain works. And the key practice I'm going to talk about is the practice of mindfulness. Now, mindfulness is rooted in ancient Buddhist traditions and our aim is the cessation of suffering. It's actually part of a system of practices that include things like loving kindness, generosity, and compassion, and it's cultivated through the practice of mindfulness meditation. In a secular context, mindfulness has actually been studied for over 30 years, and many scientists, including me, about a two-component process, where the first component is attention that is oriented to this present moment, to whatever is happening to you, so you can engage with your life. The second component is attitude. It's attitude that's open, it's curious, and it's accepting of this moment exactly as it is. And one classic instruction is to pay attention on purpose and without judgment. Or in the words of the Beatles, you just let it be. Now, why might training like this be useful? Well, one reason is because most of us are incredibly distracted pretty much all the time, and we miss a lot of what's happening to us. One study showed that our minds are actually wandering almost 50% of the time, and during every single activity, even during sex. And what's worse is that mind wandering is actually related to being unhappy. And that suggests that being mindful in itself might make you happier. And it leaves you a lot more time and energy to act wisely and make good decisions. That means that being mindful allows you to respond to the world rather than react to it.
And how does mindfulness do that? Well, one way it does it is by altering the brain's defaults. That is the default mode network, and you can think of it as our autopilot. It is a network of regions, and it's more active when our mind is spontaneously wandering and less active when we're focused on a task. And to test whether mindfulness meditation altered these defaults, we recruited experienced mindfulness meditators, not Buddhist monks, but healthy Western adults who just happen to meditate for many years, kind of like me. And we then scanned their brains using fMRI and compared their brain activity to the brain activity of well-matched controls who've never meditated. What we found is that experienced meditators actually report a significant lower amount of mind wandering and less activity and connectivity in their default mode network. Does it mean that you all need to practice many, many years to change your defaults? Apparently not. Much less training already starts changing your defaults. In one study, stressed adults were recruited and randomized into one of two conditions. They either did intensive mindfulness training for 3 days or 3 days of a control training. The results showed that even after 3 days of intensive mindfulness training, there were already some similar changes to the default mode network that were similar to what we saw with the experienced meditators. In addition, those who meditated also showed a reduction in an inflammation marker that is related to disease risk. In comparison, those who did the control training actually showed an increase in this inflammation marker. In addition, the default mode network actually was responsible for some of the reduction in inflammation. This suggests that mindfulness training changes your brain, it changes your emotional experience, and it changes your body in a way that makes you more resilient to stress and disease. And there's even more good news here. You might start noticing some of the benefits of mindfulness meditation as soon as the first time that you try it. We tested this in a few recent studies. We recruited individuals who've never meditated, and we randomized them to either meditate for 10 minutes for the first time or do a control activity for 10 minutes. We then tested their performance on a task that required both accuracy and speed. What we found is that those individuals who meditated for the first time overall were faster or more accurate than those who didn't meditate. And we also saw changes in brain activity that suggested that their brains are more attuned to the task, allowing them to perform better. What this means is that in the time that it might take you to just briefly check your email, you might try to meditate for 10 minutes and you might have an improvement in your cognitive performance. So in conclusion, I invite you to ask yourself, do I want to be more focused? Do I want to be more present? Do I want to have more time and energy to act wisely and make good decisions? If you answered yes to any of these questions, you might want to try mindfulness meditation. Now, mindfulness is not for everyone and it's not a panacea, but we know that it can fundamentally alter your brain's defaults. We know that it can reduce your stress and make you more focused. And importantly, it can allow you to live in this moment, accepting it exactly as it is, maybe even loving it exactly as it is, even if shit happens. Thank you very much. Tu pure atikaro, Pawama, Kosei Tanja, Amira, Mupshinaibu. Tu pure as a garo, and a Kayaya pure as a garo, Puma, repeat Malolo. Rob, I don't Kosei Tanja, Mupshinai Chema. Oh, they are time Purego, they are time a change, she de Boko. Through Onaga. Pure Shimu. Salatina. Brain defaults purely. Oh now ye default. Oh now to negotiate both. I default will change here. Jump here. Nago bonza parons way. Say them majara or complain low day, new day, or the chosen says so day, and a mirror. The Yaukan and Nayaukan and Yasu. Says so, younger. And on our younger. At the brain default go piano. They are allowed at time for look at them. They went in 3 days. 3 days intensive training. Though yet, Jajanana lay line. I brain default piano. A Sasa would Jiden Kama had a bit of a like genie. The personality. A personality and a biro. A Sasa ye. A lava, Sabro Nina. Excitement now come a line. Say low shamu now come a line. Say low shamu can say G. They say G.
ဒီပန်းလေးတွေအရင်လှပါတယ်နောက်နေ့ဆိုရင်သူက24နိုင်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဒီရောင်က exciting မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ထပ်ပြောင်းမှဆိုဈေးကြီးဒါရှေ့မှာခြားထားတဲ့ပန်းမရှိသေးဘူးအဝတ်စားပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဝတ်စားဈေးချူတာမဟုတ်ဘူးခဏပြောင်းပါလာတဲ့handbag လေးတွေတစ်ချိန်လောက်ခါရဲ function သွားပြီး exciting တဲ့မဖြစ်တော့အသက်ထက်ဝယ်မယ်ဈေးကြီးတယ်အဲ့ထက်ဈေးကြီးတာတော့ကားတွေပေါ့ကားခဏပြောင်းမှဆိုပိုဈေးကြီးဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အရာတစ်ခုကမိမိကိုခဏစိတ်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်စေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်စီပြီးဆိုတော့သူ magic ကပြောင်းသွားတယ်သူ magic မရှိတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကသူအသစ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်တာအဲ့တော့အသစ်ဖြစ်တဲ့အရာအသစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ကို excitement လိုက်ရှာတဲ့စိတ်မျိုးမမွေးနေအဲ့လိုစိတ်မျိုးမွေးတယ်ဆိုရင်အဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတာပျော်ရွှင်မှုကိုမတွေ့နိုင်တရားသွားထိုင်ဖို့အတွက်ဟောမရှိဘူးဆိုရင်အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်စားနေကြဟင်းကိုတစ်ခါတစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်အဲ့ဒီဟင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့စားကြည့်ပါမနေ့ကစားရရင်ဒီနေ့ထပ်စားမနေ့ကစားရရင်နေ့လည်းထပ်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ကလှုပ်တဲ့ complain အဲ့ complain လေးကိုဘေးနားမှာဟိုနဲ့ app လေး telephone app လေးထားခြင်းနဲ့ထားမဟုတ်ရင်လည်းပဲစာလေးနဲ့ထားတာတခါ complain လို့တခါ tick လုပ်ထားတယ်တခါ complain တခါ tick လုပ်ထားဒါသူ့ကိုသတိထားနေတယ်ဒီ complain လို့လည်းစိတ်အဲ့လိုလို့ရင်မကြခင်အဲ့ဒီဟင်းကထပ်လို့ complain လို့တဲ့စိတ်ကသူ့အတူပြောင်းသွားတတိတရားကအဲ့လိုအနိုင်ယူတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာ brain default ကိုပြောင်းတယ်အဖြိုရည်လည်းပဲအဖြိုရည်တစ်ခုပဲဆက်ပြီးတော့တောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထက်က excitement မဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိလို့စိတ်ကတစ်ခု complain လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ complain လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားတယ် complain လုပ်နေတယ်အဲ့ complain လုပ်တဲ့ဟာကို without judgment ကိုခဏခဏပြောတာအကောင်းဆုံးမဝေမှန်းတယ်အကောင်းဆုံးမဝေမှန်းအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်သမင်စားနေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ဖြောရည်တောက်နေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်အပြင်သွားခါနေမှာ handbag ကိုအဲ့တခုထဲကိုပဲကဲငါအဋ္ဌံလောက်ထားတယ်ဒီတလားတွင်မှာဒီတခုပဲတုံးတရားမြန်ရမယ်စိတ်ကဟို handbag အကြောင်းတော့တွေ့တယ်ဒီဆိုတော့အခုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ handbag ရဲ့ဟိုဟာဒီတဲ့နေလေအပြစ်တွေလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့စိတ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့တိပေးလိုက်ပတ်စံများတက်တာပါပတ်စံများတက်တာပတ်စံတက်တာဆိုတာတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်သွားတာအဲ့ဒီအကျင့်လေးတွေဟာစိတ်ကိုဘယ်လို vulnerable ဖြစ်စေဆိုတော့ကိုယ်သတိမထားဘူးသတိမထားမိတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းပဲပေါ်ပေါ်တန်ထားတာသူကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ brain default ကိုပြောင်းပြနေတာကိုမသိဘူးအခုကံကောင်းတာတော့နှစ်ပေါင်း2600ရှိလာတဲ့တရားထိုင်နည်းဒီစိတ်အကြောင်းစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့တရားထိုင်နည်းအပြင်ဒီတက်မပညာတွေရှိတယ် compassion focus therapy ဦးအမြအကြောင်းဘုံဘအများကြီးဖတ်ထားတာကိုပြောချင်ပူလောင်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်အတူတကွရှိနေဖို့
so that you stick together when the going is tough. And a book a karuna. Say them a pull on the record. Pure with us a garlet type pure and pure. At a pure with at a time of pure one error. Elu pure in Poo Amia never be. Karuna. Compassion, yeji. Now some video to cook Gmeta Harbour Tag to a Nibido. Town Koya, those and a Chakun Lawa, Sabi, study loader. But loud the Pyoshing move a dread. Poama, Jamale Jama, Pyoshing, healthy and happy. I know people the Palu at all. Me. The Choga, Paisam Yan Shiame, the Chojaro, Name Giame, the Ainaku Georgia. Ainaku Kumam Hope. Ludego, a conne bounces as she be. The lecture Beruaro, Nasanga, Conisanagan. I think. I could deep Professor Robert Walding, who was Zen Buddha Bada, Harvard professor. This study they go, I could to let him to try to look. By Haga, Ludego, at that she did at that she said, your goes a joke, the Jama zero, number did me, number neka, Joshin zero. Social relation skilled. Teo net teo, Sassam Josu Reniama, Teo go teo, na let a chin they looked at her. The near Jomesoye, A to Pumia a chin, any jenga, Jamai like council, Karanga video clip him like Pabida. No? Inflammation Makasuraka, Yoga place it as Saudi, a Saudi Ludain Pala be me. Tilo relationship skill countable at the inflammation marker, take your arm account. The name Jomeson Jamai account. Okay, Mount Hindurami, Mile, Pele. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lead into work, to push harder, to achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health,
And of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never ask that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, you know, it's about time. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely.
And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, it's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights. Or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There is a time
So brief is life for bickerings, apologies, heart-burnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships. Thank you.ပြောတာတော့ဆိုအသက်ရှည်ပြီးတော့ကျန်းမာဖို့အတွက်ကhygiene လည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကပြဿနာ cholesterol လည်းမဟုတ် relationship ဒါအဓိကပဲတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးငါဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့စိတ်လေးကိုသတိထားငါလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ I don't care attitude လေးဝင်လာရင်အဲ့ attitude ကိုသတိထားအဲ့အမြင်ကိုသတိထားအေးတူပူများဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးက relationship ကိုပြောတာrelationship ဘဝအတက်အကျမှာပူတဲ့ချိန်အေးတဲ့ချိန်ဆင်ပြေတဲ့ချိန်ဆင်မပြေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်တွေမှာအတူတကွလက်တွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကရုဏာနဲ့မုဒိတာကရုဏာကပူလောင်တဲ့ချိန်မှာကရုဏာအားကိုးအေးချမ်းတဲ့ချိန်အေးမြတဲ့ချိန်မှာမုဒိတာအားကိုးအဲ့ဒီမှာသတိတရားပါမိတာပဲအသက်ကြီးစီထိမှတ်ဉာဏ်နဲ့ကောင်းတယ်တော့မရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်ကောင်းတာတော့ဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းလို့မိသားစုဆက်ဆံရေးကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှူးကြားထဲမှာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မိတ်ဆွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ပဲဖြစ် grudges ဆိုတာအညှိုးထားတာမကောင်းဘူးအညှိုးထားရင်အုံနောက်ကလည်းပဲအလွယ်တကူသွားတယ်အုံနောက်ကိုပြည့်စည်စီကြမ်းမိုင်းလည်းပဲပြည့်စည်စီဒါက scientific study ပြောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်တိုင်ရလည်းပဲဒီဇတ်တော်တွေထဲမှာတဘောပြီးတဘော relationship အဆင်ပြေတဲ့ပုံအဲ့ဒါတွေတဘောပြီးတဘောပြောဟိုတရားတွေဟောတာအတိမတ်ပြုတာအခုနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲတရားလူတွေကိုဆုံးမတဲ့နေမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ဘဝထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအတိမတ်ပြုပါအတိမတ်ပြုပါသူတို့နဲ့လည်းပဲအေးတူပူအမြသဘောမျိုးထားပါဘသူကအောင်မြင်တယ်ဘသူကကြိုးစားတယ်အမုဒိတာလည်းဖြစ်ပြီးပါဘသူကအစင်မပြေဘူးဘသူကစိတ်ညစ်နေတယ်ဘသူကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကရုဏာနဲ့ connect လုပ်ပါဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့ connection ကအရန်ကိုအားကောင်းပါတယ်တရားရှုထောင့်နဲ့ကြည်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရန်ကိုဆင်းမြင်တယ်။ကျမ်းမာရှုထောင့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်။အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ။အိမ်တော်ရေရှုထောင့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတကယ်ဆက်ဆံရေးကိုအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေစေတဲ့တရားတွေပဲ။လန်းဆန်းစေတာမှဆိုတော့တစ်ခါမှမယိုးတော့တခါမှမယူတော့အသက်80 90တိုင်းတဲ့ခါလည်းပဲအသက်ကြီးလာတဲ့ခါလည်းပဲတွေးခါစားရည်စားဘဝလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေအဲ့လိုလန်းဆန်းနေဖို့အတွက်
A to Pumia, so there's a galonigo. A ma, Pelu Yid has a chino. So A to Nimiache, Mutita. Pu Amia, Nimiache, Karuna. Arale Yida. May Yida Pogo Ye payment. Okay, on 1000 Jojo, my agency road. Didn't illusion and loop map ya. And a pet of me, Pamya, Diana, Beta, Halo, Lebe. Go. Mida Su Tema, yo, Koya time to Pita in Nayo, Kabadu Kabada in Nayo, A to Pumia, Seta Day. Tana Pita Gala, Mimi Jo to Rubajo, 2 years, 2 years,